Okay, pin number 7 to 14 is enough. Next, pin number 15 and 16 for LCD backlight. Okay, so 15 is connected to the ground terminal. Sorry, 15 is for VCC and 16 is for ground. Okay, so LCD backlight. Pin number 3 is for the contrast purpose. It is for contrast purpose, and 15 and 16 for the LCD backlight. 15 pin is connected to VCC and the 16th one is connected to the ground terminal. So which are the 16 pins of LCD module? Okay. You have to remember these important points. So there are 3 control lines: RS, RW, and enable. The 3 are very, very important. RS for register selection. There are 2 registers: data register and command register. So while sending the text message, we have to select data register, and while sending the commands, you have to select RS as 0. If RS is equal to 0, definitely which is going to be select command register. If RS is equal to 1, which is going to be select data register, right? And RW is for read or write. So always you are trying to write something to the LCD module. So RW is always 0, and the next one is the control line. It's an enable line. So we have to enable LCD module for while sending the data as well as commands. Okay. Remaining 7 to 14 are the data lines. Okay. So first step is initialization. Step 1 is the LCD initialization. How to initialize the LCD module? So we can initialize the LCD module by sending proper commands. So what are the commands will be there? So there are 10, 6, several commands are there, but basic commands needs to be sent to the LCD module right now. So around 10 plus commands will be there, but out of them, at least you have to send a basic commands, a minimum basic commands. So these basic commands are the first command 38. 38H is one of the command. So it is used to selection of 16 by 2 LCD module. Okay, so I told you that there are different sizes. LCD modules comes with the different sizes: 16 by 1, 16 by 2, right? 20 by 4. So different sizes are there. So I'm going to select 16 by 2 LCD module. For the selection of 16 by 2, we have to send the command number 38. Okay. Next, 0EH. It is another command, and this one is used to LCD display on and cursor blinking. ఇక్కడ కర్సర్ బ్లింక్ అవుతుంది చూడండి, బ్లింక్ అవుతుంది కర్సర్, ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, కర్సర్ బ్లింక్ అవుతుంది కదా. అలాగే ఎల్సిడి మాడ్యూల్లో కూడా మనకి కర్సర్ బ్లింకింగ్ అనేది ఆన్ ఉంచుకోవచ్చు లేదా ఆఫ్ ఉంచుకోవచ్చు, రైట్ నా. సో బై సెండింగ్ ద 0EH command, it is going to on the display on, and cursor blinking is also in on condition. Next command 06. 06H, it is used to increment the cursor position. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ లెటర్ రాశాను కదా, ఇక్కడ రాశాను, ఇది ఫస్ట్ లైన్ కదా, ఇది ఒక లైన్ అనుకోండి, ఈ లైన్ లో ఒక లెటర్ రాశాను. నెక్స్ట్ కర్సర్ ఏమైంది, నెక్స్ట్ పొజిషన్ ఇంక్రిమెంట్ ఆటోమేటిక్ గా.
next position increment అయింది. Second position, third, 4, 5, 6, 7, 8, 9. అంటే ఇక్కడ కర్సర్ ఆటోమేటిక్ గా ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. నేను మాన్యువల్ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నానా ఈ నోట్ ప్యాడ్ లో? లేదు కదా. సో బ్యాక్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రాపర్లీ ఇనిషియలైజ్డ్. ఓకే, ఆటోమేటికలీ it will offers you next cursor, next position. Okay, nothing but here the cursor is going to incremented by 1. అర్థమవుతుంది ఏమని చెప్పేది? ఉన్నారా? యా. సో కర్సర్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా నెక్స్ట్ పొజిషన్ ఏం చేయడం కోసం 06 కమాండ్ పంపించాలి. 06, right? So 06 command is used to increment the cursor position. Okay, so next command, ADH, force the cursor begin from first row, first column. అంటే ఇక్కడ మనకి 2 rows ఉన్నాయి కదా LCDకి, అవునా? There are 2 rows, first row, second row. First row will offer 16 boxes, 16 columns. Second row is also offers 16 columns. So for better understanding, I am saying 16 boxes. Okay. So open the Podia software. P for pick the terminals. Pick the devices from the main library. Search with the keyword. One is LCD. If you search with LCD, see, so there are different modules are there. I am going to choose 16:2 interface LCD. No, yeah, okay. 16:2 alpha numeric LCD module is there. Okay, 16:2 alpha numeric LCD. This one will be 4. Please search this one. Display LM016L 16:2 alpha numeric LCD. Select this one. Okay, LM016L. Next module 8089C51. 8089C51. It's a microcontroller name. Our microcontroller 89C51. Okay, so 2 modules. Yeah, see this one. First row, second row. The boxes the boxes wise. First box, second box, third box. The box wise the first box, nothing but first row, first column. Right? First box means first row, first column. If you want to display your text message from the first row, first column, you have to give the command as a ATH. Nothing but this first box address is 80H. Second box address is 81. Third box address is 82. Next box address is 83, 84, 85, likewise. Right? So as per your requirement, you can choose any box. Suppose if I choose, if I send 83, nothing but I'm going to display my text message from the 4th box from here onwards. Right now? So this AD like these commands which are used for force the cursor begin from your required box.
So ADH is for pose the cursor begin from first row, first column, right? 81 for second box, first row, second column. Likewise. Suppose if you want to select the second row, the command is not not H. Okay. So pose the cursor begin from second row, first column. Okay. So your wish. If you want to display a character from the first row, you have to send this command. If you want to display text on second row, you have to send this command. Okay. So there is one more command, basic command, that is 01. 01 command. So it is used to clear the display, clear the screen or display. If there is any previous content, if there is any previous content, please mute your mics. Don't make it on. Okay. So on the LCD module మీద previous ఏదైనా టెక్స్ట్ ఉందనుకోండి ఆ టెక్స్ట్ మెసేజ్ ని క్లియర్ చేయడం కోసం 01 కమాండ్ సెండ్ చేయాలి. Which are the basic commands required? The basic commands. Clear? Okay, wow. 5 commands. 38 for selection of 16:2 LCD module. 0E for display on and cursor blinking on. 06 for increment the cursor position. 88 for pose the cursor to begin from first row and first column. 01 for clear the screen. If there is any previous text on the LCD module, we can clear by sending the 01 command. Which are the required basic commands for proper initialization of the LCD module. Right? That's it. So now let me come to the programming point. Program. The theory session is important. What are the things are there? What is the purpose? And what are the commands you have to send to the LCD module for the proper initialization? After this clear, if everything is fine, I will continue with the program. Shall I go for program or else any more clarification? Yeah, fine. Right. So let me continue with the program. What is that? First one is the initialization of LCD module. So just now we have discussed the commands. So we have to send these commands. Okay. So what is first command? 38H. So first of all, whether you initialize. Come here. So there are two things. See, RS. I would like to connect RS to the port 2.0. I would like to use port 1.0. Port 1.1 RW. Port 1.2. I would like to connect to the enable. Remember, port 1.0, I am going to connect to the RS 1.1. RW 1.2 is the enable line. Next, 8 data lines. I would like to connect to the port number 2.
So this is the simulation. So I'm going to disconnect. I'm not going to connect the port pin number 1, 2, 3, which is not compulsory in the simulation part. But in the real time, you have to connect everything. You have to interface every system pins. Okay. This is the connection. Okay. So according to hardware connection, I will do the program. The first one is the assign RS equals to one connected RS connected to the port 1.0. Next RW, it is connected to the port 1.1. Next one is enable line, it is connected to the 1.0, 1.1, 1.2, right? Next, LCD 8 data lines are connected to port number 2. Okay, assign things to things. Send the variables to the things RS. Now I can call port 1.0 directly, or I can call with the RS name. Give the names or variables for the pins. Okay. Come to the installation process. You have to send these commands. Send these commands. So ఎలా పంపించాలి 38 నంబర్ తీసుకోవాలి. ఈ 38 నంబర్ ని మైక్రో కంట్రోలర్ నుంచి LCD కి రైట్ చేయాలి with the help of 8 data lines. So 8 data lines are connected to port number 2. Now here port number 2 is initialized with the variable as LCD. Initialized as LCD. Okay. Now I have to send first command is 38. I would like to take 38 number to the A register first of all. Move A comma 38H. Next I have to send this one to the LCD module. Okay, చూడండి ఇక్కడ 38 ని రైట్ చేయాలి, లేటర్ 0E రైట్ చేయాలి, ఎక్స్టెండ్ చేయాలి, 06 పంపించాలి, 80 పంపించాలి, 0C0 పంపించాలి, 01 పంపించాలి. ఈ 5 పంపించాలి కాబట్టి అంటే ఇక్కడ మీరు అర్థం చేస్తానంటే సేమ్ యాక్షన్ ఈజ్ రిపీటింగ్ 5 times. You have to send 38 number to the LCD module, later 0E, later 06. So the number of commands has to send to the LCD module. So the same action is repeating a couple of times so that I will make these as a subprogram. Okay, a call command. Start confusion program. You contribute in a program అర్థం కాదు. ఇక్కడ సేమ్ యాక్షన్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఒక సబ్ ప్రోగ్రామ్ కింద క్రియేట్ చేసుకుంటాము. ఏ కాల్ కమాండ్. The subprogram name is CMD command. Okay, na? So remember 2 points. Now I am going to send commands from microcontroller to LCD module. Okay, na? ఇప్పుడు నేను కమాండ్స్ పంపిస్తున్నాను. ఇనిషియలైజేషన్ అయిన తర్వాత నా టెక్స్ట్ మెసేజ్ ని LCDకి రైట్ చేస్తాను. అంటే ఇక్కడ మనం ఒక టైంలో కమాండ్స్ రైట్ చేస్తున్నాం. ఇన్ అనదర్ టైం I'm trying to send text message. So whatever you can send, but while sending anything to the LCD module, we have to operate 3 control lines. The 3 control lines are the RS, RW, enable. RS, RW, E, enable. The 3 lines operate చేయాలి. Remember, మీరు కమాండ్స్ పంపించిన డేటా పంపించిన ఈ 3 control lines ని ఆపరేట్ చేయాలి. Got my point? Now I am sending commands. So commands పంపించేటప్పుడు RS ఏం కావాలి? 3 control lines are there. RS, RW, enable. RS అప్పుడు ఏం చేయాలి? RS పర్పస్ ఏంటి?
RS purpose. Register selection, sir. Register selection. ఇప్పుడు నేను ఏ రిజిస్టర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? కమాండ్ రిజిస్టర్ ఆర్ డేటా రిజిస్టర్? Command, sir. Command register, right. Right now I'm trying to send command, so that I have to select command register. For the selection of the command register, RS it should be 0. RS it should be 0. Okay. Next, RW. What about RW? It is always 0. It is always 0. So why? Because we are trying to write something to the LCD module. Next line is the enable line. Enable, how to enable? By sending high pulse, time delay, and low pulse. Okay. So equal command. So here we have to operate T control line. Present delay emundi? China present delay emundi? Right now A is equals to what is the value? 38 H. So I have to represent the hash symbol. Hash indicates equal data. Okay. So A లో ఉన్న 38 number ని ఏం చేయాలి? నేను LCD కి రైట్ చేయాలి. LCD 8 data lines are connected to port number 2. ఈ పోర్ట్ నెంబర్ కి ఒక నేమ్ ఇచ్చాం. ఏంటది? LCD. ఓకేనా? పోర్ట్ నెంబర్ కి మనం ఇచ్చిన నేమ్ ఏంటి? LCD. అంటే ఇప్పుడు A లో ఉన్న 38 number ని LCD పంపించాను. Move LCD comma A. Right now A is equals to 38 command, which is transferred to LCD module. Okay. LCD పంపించాను కదా. ఇప్పుడు LCD కి పంపించిన తర్వాత ఈ కంట్రోల్ లైన్స్ ఆపరేట్ చేయాలి. సో మనం LCD కి పంపించాల్సింది ఒకటి డేటా పంపించవచ్చు, లేదా కమాండ్స్ పంపించవచ్చు. ప్రజెంట్ నేను పంపించింది కమాండ్స్ కాబట్టి నేను పంపించిన కమాండ్స్ అని చెప్పి చెప్పాలంటే ఆ 3 కంట్రోల్ లైన్స్ ఆపరేట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్? RS. RS ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 0 or 1? 0, sir. 0. Why? Because I'm sending commands. Command kabatti. Yeah. Why? Because I'm sending the command. So I have to select RS, it should be 0. అంటే RS ని 0 చేయాలి. RS ని 0 చేయాలి. 0 చేయాలంటే ఉన్న కమాండ్ CLR. CLR. It's one of the instruction. Clear RS. అంటే RS ని ఏం చేస్తున్నాను? 0 చేశాను. RS ని 0 చేశాను. Okay. Next RW. RW it is always 0. Here RW. RS over, RW over. Next thing cheyali. Next control line is the enable line. How do you enable? High pulse, time delay, low pulse. So by sending the values in this form, we can enable LCD module. What is first value? 1. So here we can write the 1 to the port number 2 with the command setBit. SetBit enable line. The instruction here indicates 0. Okay, setBit, it is one of the instruction. It is for write logic 1 to the any pin. Okay, write logic 1 to the any port pin. What is now? So LCD ని enable చేశాను. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? టైం డిలే ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. టైం డిలే ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే డిలేకి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. మళ్ళీ దీనికి అగైన్ ఒక సబ్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తాను. కాల్ డిలే ఇక్కడికి వచ్చింది. ఓకేనా? సో ఇట్ రిక్వైర్స్ ఎ స్మాల్ డిలే. సో డిలే ప్రొడ్యూస్ చేయడం కోసం నేను ఒక చిన్న కోడ్ రాస్తాను, సబ్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తాను. సో ఇక్కడ ఎనేబుల్ ఏం చేసింది? ఇక్కడ ఎనేబుల్ ఫస్ట్ ఏమైంది? setBit means 1. Enable is equals to 1. Next we have to produce time delay. For that I'm writing one more subprogram.
Subprogram name is delay. Now I am trying to call a subprogram with the help of the instruction a call, absolute call, call as a program. This is subprogram for generate time delay. Okay. So in the subprograms, what is last instruction? For the subprograms, last instruction is the array return. Okay. రిటర్న్ అవుతుంది ఎక్కడ రిటర్న్ అవుతుంది ఎక్కడికి రిటర్న్ అవుతుంది ప్లీజ్ టెల్ మీ ఎక్కడ రిటర్న్ అవుతుంది రిటర్న్ అంటే where it is going to be written. So it comes from the command subprogram. Okay, so previous statement is this one. This is the previous statement. Okay, so after completion of the subprogram, it is going to be written to this point. A call delay. It comes to the next instruction. So one is over. Next time delay. It is also completed. Next one is the actual opens. Say 0. Actual opens. Right. So 0. How to write 0? Clear. Clear. Enable. My task is completed. See one more time. Here I'm sending move LCD comma A. What is A value? A value is the 38H. It is one of the command I'm sending to the LCD module. So after sending command to the LCD module, operate 3 control lines RS, RW, then enable line. How to enable means high pulse, time delay, and no pulse. So it is also one of the subprogram. Actually, this is the main program. Okay, na? This is the main program. So in the main program, so there is one subprogram. This is the subprogram. Okay. So in the subprogram, what is last instruction? What is last instruction? Return. Yeah, return. So now this one comes to this position. It comes to this position. So one command successfully transferred to LCD module. So likewise, I got totally 5 commands. ఇది అర్థమైతే మిగిలిన అన్ని కూడా కామన్ సేమ్ నథింగ్ ఈజ్ క్లియరా ఓకేవా ఫస్ట్ కమాండ్ ఈజ్ ఓవర్ coming to next command in the same fashion get second command I think it is 0e yes so send second command in the previous manner recall command again it will come to here execute this one and execute this one. Recall command. Next command 06H. Recall command. Next A comma 80H. Recall command. Next 01 for the clear to your screen. Recall command. So 5 commands successfully sent to the LCD module. After this clear. Okay, right. So next. Somewhere I'm going to define my text message. Okay. Message DB. So define your text message in between the quotes. Suppose I want to display this text message. Okay. Okay, wow. It's my text message. So this text message is going to be stored from 1000H location. Right now, my text message stored from 1000 location. So nothing but 1000 location will hold H letter. 1001 will hold E letter, 1002 L letter, 1003 L letter, 1004 next letter. Space is also occupies one of the number, one of the characters, right? So to identify the end of the text, I am going to take 00H.
At the end of the text message, I am going to mention 00H. So that 00H is for identify end of the text message. Okay. So now what will I do means I will go for 1000H location and pick up first letter and send to LCD module. Right? So after sending one character, remember at a time you can send only one letter, one character. So we cannot send entire characters in one attempt. It's highly impossible. Okay. So at a given point of time, you can send only one character. So in this process, I will go for 1000H location and pick up first letter as H and send this one to the LCD module. Next letter from which location? Nora. Next letter from which location? Next letter from 1001 location. So to achieve the 1001 location, increment the cursor position. చెప్పండి రిపీట్ చేసుకోండి. location, 1001, 1002, 1003 like this. I'm going to choose my text. So first location is H letter, next E letter, L, L, O, next one is space, M, U. Likewise, I'm going to choose my packets. Okay. So first of all, we have to assign starting address to one of the register. So 1000 is a 16-bit address. So to hold the 16-bit address, there is one register is called DPTR. Data pointer. There is a one register DPTR. Data point register is there, which is used to hold 16-bit address. So assign 1000 address to data pointer. Okay? Assign data pointer to 1000 location. So what is last character? So last character. In the last character, what we got? Last character. As the last character we got 0H. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఫెచ్ చేసుకునేది ఏంటి హెచ్ లెటర్. హెచ్ లెటర్ ఫెచ్ చేసుకోవాలి, సెండ్ చేయాలి. ఈ లెటర్ పికప్ అండ్ సెండ్, ఎల్ లెటర్ పికప్ అండ్ సెండ్. సో ఇలా పిక్ చేసుకొని పంపిస్తూ ఉండాలి. మనకి ఎప్పుడైతే లాస్ట్ లో 0H వస్తుందో 0H is for that is for identify end of your text message. So while picking the process, if you get 0H, then you can terminate the process. Okay, stop the process. Got it? So 1000H. So 1000H. Next one is message. MSG. Okay, wow. So this is the variable. This variable indicates 1000H. This variable indicates 1000H. Assign 1000 address to data pointer. After assigning data pointer, you have to pick the data point. We have to pick the characters from the 1000H location. So to pick up the characters from the location, the instruction is move C A comma at the rate of A plus DPTR. So this is the instruction.
move C A comma at the rate of A plus data pointer. Okay, na? What is our data? Our data begins from 1000 location. So already this 1000 location is assigned to DPTR data pointer. Yes, are you there? Yeah. Now data pointer is at 1000 location, right? So we have to pick up first letter as H. So to pick up the first letter from the location, the way of syntax is move C A comma at the rate of A plus DPTR. Okay, A plus DPTR. The meaning of syntax is this is source. This is source. This one is destination. Source and this is destination. So in the source we have two two registers. One is data pointer at the rate of A. At the rate of A. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ప్రజెంట్ డిపిటిఆర్ ఎంత ఉంది రైట్ నో డిపిటిఆర్ is equals to 1000 and what about A value? Suppose previously if A is equals to suppose if previously if A is equals to 50 number. Now according to the syntax A is adding with the data pointer. What is A value? A is equals to 50 and data pointer is equals to 1000. 1000 plus 50. What is the result? 1000 plus 50. It gives 1050. According to this one, according to this strategy, now I'm trying to fetch the character from 1050 location. At one point. According to this strategy, I am trying to pick up one letter from 1050 location. Let's just go next story. It is going to be stored in A accumulator. Okay, na? అంటే ఎక్కడో 1050 location ఉంది 1050 location లో I don't know what is the character is there. I don't know. ఓకే సో అక్కడ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ లెటర్ చెక్ చేసుకుంటుంది ఇక్కడ దీని ప్రకారం ఇప్పుడు మనకి అచీవ్ చేసిన లొకేషన్ అంతా వాట్ ఈస్ అచీవ్ లొకేషన్ 1050 యాజ్ పర్ దిస్ స్ట్రాటజీ 1050 ఎందుకు వచ్చింది ఆల్రెడీ డేటా పాయింటర్ ఈజ్ లుకింగ్ టువార్డ్స్ 1000 లొకేషన్ బట్ దిస్ 1000 data pointer is adding with the content of accumulator. If A is equals to 50, now this 1000 is going to be added with the 50. Now it will achieve 1050 location. But I don't want to get 1050 location. I want to aim 1000 location itself. So in order to achieve 1000 location, A should be 0. ఇలా ఏముండాలి 1000 location achieve చేయాలంటే A ఏముండాలి So please respond. Here, source operand is adding with the content. So to aim 1000 location, A should be 0. If A is equals to 0, definitely I will achieve only 1000 location. Okay, na? So ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే దీనికంటే ముందు ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఏ రిజిస్టర్ ఏం చేయాలి clear accumulator. Before that syntax, I have to clear accumulator. Now A value 0 plus data pointer is equals to 1000 plus 0 is equals to 1000. From 1000 location I will pick up one character as a H.
which is going to be written into the A accumulator. Okay na? Now A is equals to H. Actually A లోకి ఏమొస్తుంది? ఏమొస్తుంది? Yeah, H అంటే డైరెక్ట్ H రాదు. A will get equivalent X value of, but ask the value of H. Sure. డైరెక్ట్ H and H రాదు. A లోకి వచ్చేది H ఈక్వల్ ఆస్క్ వాల్యూ. ఓకే, సో దాన్ని ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఎల్సిడికి రైట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఎల్సిడికి రైట్ చేయాలి. ఎల్సిడికి రైట్ చేయడం కోసం రైట్ వన్ మోర్ సబ్ ప్రోగ్రామ్ A called send. A called send. A called send. ఎక్కడ సెండ్ చేస్తున్నాను? I'm trying to send to the LCD module. LCD comma A. Right now, what is the A value? A having H letter. Okay. So in this statement, I have got H letter. As the first character, I got H. Now I am trying to send H letter to the LCD module to display. Okay. So for that, I am making one subprogram. It's called send. It will come to the program send. ఇలా ఉన్న H letter ని LCDకి మూవ్ చేస్తాను. మూవ్ చేసిన తర్వాత again you have to operate the control lines RS, RW, enable. ఇప్పుడు RS ఏం చేయాలి? Operate RS, RW, enable. RS. Now RS it should be 0 or 1. అర్థం అవుతుందా? అంటే కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? కన్ఫ్యూజన్ హై డ్రామాస్ ఉందా? బోలియా ఏంటి స్టాండ్ తగ్గిపోతుందండి? అర్థం కావట్లేదా? ఇప్పుడు నేను ఎల్సిడికి ఏం పంపిస్తున్నానండి? ఏం పంపిస్తున్నా ఎల్సిడికి? హెచ్ లెటర్ పంపిస్తున్నా. H letter, it's a one of our text message data. Okay, I'm trying to send data. So while sending the data, we have to select data register. Okay, move LCD comma A. లో ఉన్న H letter ని LCD కి పంపించాను. పంపించిన తర్వాత ఈ కంట్రోల్ ఆపరేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద RS. RS ఏం చేయాలి? 1 చేయాలి. Why? Because I'm sending data. So while sending the data, RS it should be 1. So the bit RS. Okay, the bit RS. Here RS only. RS is equals to 1. Let's start up in here. 0 or 1. Yeah, it is always 0. Next, enable line. How do you enable? 1 time delay, no pulse. 1 means high pulse. That bit enable line. Next, time delay. A call delay. Next, actual low pulse. Here, enable. This is a program. So last instruction is the return. Letter is send చేసాం. One letter successfully transferred to LCD module. What about second letter? So I got second letter from the 1001 location. Yes, I got second letter from the 1001 location. But where is data pointer pointer? PPTR location at 1000. So to get next number, increment the data pointer position. Right now, data pointer is equals to 1000. To get next letter, increment the data pointer. Okay. Coming to the main program. Send. Return చేయగానే ఇక్కడ సబ్ ప్రోగ్రామ్ సెండ్ ఉంది కదా, ఇది సబ్ ప్రోగ్రామ్ సెండ్. సెండ్ చేయగానే ఎక్కడికి వస్తుంది? ఇప్పుడు కమ్స్ హియర్. ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇక్కడ ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ లెటర్ ని పికప్ చేసుకోవాలి.
To pick up next letter, we have to implement the data pointer. Okay? ఇదే ప్రాసెస్ రిపీట్ అవుతూ ఉండాలి. ఓకేనా? ఇదే ప్రాసెస్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. బ్యాక్. సో ఈ ప్రాసెస్ రిపీట్ అవుతుంది కదా, ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాను, పికప్ చేసుకుంటా, పంపిస్తా, ఇంక్రిమెంట్ చేస్తా, పికప్ చేస్తా, సెండ్ చేస్తాను, ఇంక్రిమెంట్, పికప్ ద లెటర్ అండ్ సెండ్ టు ఎల్సీ మాడ్యూల్. ఫైనల్ ఏమొస్తుంది? ఫైనల్ గా మనకి ఏముంది డేటాలో? మనం డిఫైన్ చేస్తున్నాం లాస్ట్ లో ఏముందండి? లాస్ట్ ఏముంది? 0 0 అంతే కదా. అంటే ఫస్ట్ హెచ్ వచ్చింది, నెక్స్ట్ ఈ లెటర్ ఎల్ ఓ స్పేస్ ఇట్లా మొన్న ఇదంతా ఆర్డర్ లో పికప్ చేసుకుంటూ వస్తాం. లాస్ట్ లో ఏమొస్తుంది? 0 వస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే 0 వస్తుందో 0 రాగానే నేను డిస్ప్లే చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో అందుకోసం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, నేను పికప్ చేసుకున్న తర్వాత 0 వచ్చిందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. పికప్ చేసుకున్న తర్వాత ఎక్కడ పికప్ చేస్తున్నాను లెటర్ని? ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో పికప్ చేస్తున్నాను. అవునా? ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో పికప్ చేస్తున్నాను. సో పికప్ చేసిన తర్వాత నేను చెక్ చేసుకున్న వాల్యూ అనేది 0 కాదు చెక్ చేసుకోవాలి. దానికోసం ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్ కంపారిజన్. ఓకే, కంపారిజన్ ఏ కమా హ్యాష్ 00h కంపారిజన్ చేసుకున్నాం. ఏలో హెచ్ లెటర్ ఫస్ట్ ఏం వస్తుంది మనకి? హెచ్ వచ్చింది. హెచ్ ని 00 కంపేర్ చేస్తున్నాం. కంపేర్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఈక్వల్ నాట్ ఈక్వల్? నాట్ ఈక్వల్. ఇఫ్ ఈక్వల్ కమ్ టు ఎగ్జిట్ పాయింట్. కమ్ టు ఎగ్జిట్ పాయింట్. ఇక్కడ వస్తాం ఎగ్జిట్ పాయింట్. ఎప్పుడైతే ఈ ప్రాసెస్ లో ఫైల్ 0 వస్తుందో, నేను ప్రతిదీ కూడా ప్రతి లెటర్ దేంట్లో ఫిట్ చేసుకున్నాను? ప్రతి లెటర్ ని కూడా ఏ రిజిస్టర్ లో ఫిట్ చేసుకుంటున్నాను. ఫిట్ చేసుకున్న దాన్ని 0 తో కంపేర్ చేస్తున్నాను. ఇన్ కేస్ 0 ఈక్వల్ అని అనుకోండి, ఇఫ్ ఈక్వల్స్ 0 దెన్ జంప్ టు ఎగ్జిట్ పాయింట్. ఎగ్జిట్ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకేనా? జంప్ టు ఎగ్జిట్ పాయింట్. ప్రోగ్రామ్ టర్మినేట్ అయిపోతుంది. ఇన్ కేస్ నాట్ ఈక్వల్ అనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఏ కాల్ సెండ్ టు ఎల్సీ మాడ్యూల్. నెక్స్ట్ increment the pointer for fetching next letter, then short jump to back. బ్యాక్ ఎక్కడ పంపించాలి? ఈ లొకేషన్ గా, ఇక్కడిగా పంపించాలి. ఇందుకోసం మనం ఫెచ్ చేసుకున్నప్పుడు మనకున్న ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి? ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫెచ్చింగ్ అవైలబుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్ దిస్ వన్, మూవ్ సి ఏ కామా @ a plus data pointer. as a first we got h letter. ఇలా ఏముంది? h letter వచ్చింది కదా, మళ్ళీ దాన్ని ఏం చేయాలి? క్లియర్ చేయాలి. అందుకోసం ఈ షార్ట్ జంప్ ని ఇక్కడ పంపించాలి. క్లియర్ accumulator. Now CLR is a is equals to 0, and after incrementing the CPP here, which will gives 1001. So this is for display text message. ఈ విధంగా 1 by 1 చెక్ చేసుకుందండి. చెక్ చేసుకున్న తర్వాత 0 తో కంపేర్ చేస్తుంది. ఈక్వల్ అయితే ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ నాట్ ఈక్వల్ సెండ్ టు ఎల్సీ మాడ్యూల్. నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ డేటా పాయింటర్, షార్ట్ జంప్ టు బ్యాక్ ఫర్ క్లియర్ accumulator. This is the program is enough completely. Once again, in the program, first of all, assign variables to the pins. Next, initialization. This is for initialization process. Next, this is the main program for display text message. Okay. So next, remaining are the subprograms. Command subprogram, and it's a subprogram. Delay, one of the subprogram.
Okay, at the end, define your text message. Next, end of the main program. Okay, now, any more clarification? Have you get? చెప్పండి. RS and RW క్లియర్ గా ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, చిన్న ఏం లేదు, వెరీ సింపుల్. RS అండ్ RW. సో ఇక్కడ RS అనేది దేని వస్తుంది, RW అనేది ఎప్పుడు 0 చిన్న, RW ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ 0. ఓకేనా, RW ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ 0. దేనికి వస్తుంది అంటే ఈ RW 1 అయింది అనుకోండి, ఇట్ విల్ సెలెక్ట్ రీడ్. If RW is equal to 0, it will do write operation. మనం LCD కి always we are writing something to the LCD module. We are not expecting anything from the LCD module. మనం LCD module నుంచి ఏం తీసుకోవట్లేదు, ఏమి రీడ్ చేయట్లేదు, కాబట్టి మీరు రీడ్ ఆపరేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎప్పుడు కూడా RW అనేది 0నే. ఓన్లీ కోసం అంటే మనం LCD మాడ్యూల్స్ ఓన్లీ సంథింగ్ రైట్ చేస్తుంది, డేటాని రైట్ చేస్తుంది. అది డేటా కావచ్చు లేదా కమాండ్స్ కావచ్చు. మనం రైట్ చేసేది ఒకటి డేటా, సెకండ్ కమాండ్స్. ఓవరాల్ గా మనం పెర్ఫార్మ్ చేసేది ఓన్లీ రైట్ ఆపరేషన్ మాత్రమే, కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ 0. 0 ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ ఓన్లీ రైట్ ఆపరేషన్. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ RW, రైట్. నెక్స్ట్ RS. RS అనేది ఇట్ ఈస్ ఫర్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ద రిజిస్టర్. There are two types of registers. One is data register, second one command register. So ఈ టూ రిజిస్టర్స్ దేనికోసం యూజ్ అవుతాయి అంటే, నేను చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ, మనం LCDకి పంపించేది 2 types of కంటెంట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి డేటా పంపిస్తున్నాము, అదేంటది అవర్ టెక్స్ట్ మెసేజ్. సెకండ్ ఏం పంపిస్తున్నాము, సెకండ్లీ కమాండ్స్ పంపిస్తున్నాం. కమాండ్స్ దేనికోసం, కమాండ్స్ పంపించేది LCD మాడ్యూల్ని ప్రాపర్గా ఇనిషియలైజ్ చేయడం కోసం కమాండ్స్ పంపిస్తాం. ఓకేనా. సో మీరు కమాండ్స్ పంపించేటప్పుడు కమాండ్ రిజిస్టర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. కమాండ్స్ పంపించేటప్పుడు కమాండ్ రిజిస్టర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. కమాండ్ రిజిస్టర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే RS అనేది 0 కావాలి. If RS is equal to 0, obviously it is going to be select command register, right? In the second case, we are sending our text message. మన టెక్స్ట్ మెసేజ్ పంపిస్తున్నాం డిస్ప్లే చేయడం కోసం. అది డేటా కాబట్టి డేటా పంపించే టైంలో RS అనేది డేటా రిజిస్టర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెలెక్ట్ డేటా రిజిస్టర్ while sending your data, that's your text message. In that case, RS it should be 1. If it is equal to 1, it will select data register. That's it. Again, you see. Fine. Things to the variables. Next, initialization. Create command, vehicle command. అంటే మనకు ఏదైతే రిపీటెడ్ యాక్షన్ జరుగుతుందో దాన్ని ఒక సబ్ ప్రోగ్రామ్ కింద క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఓకేనా. వెహికల్ కమాండ్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ సబ్ ప్రోగ్రామ్. ఇలా 5 కమాండ్స్ పంపించాను అంటే ఇనిషియలైజేషన్ ప్రాసెస్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటి, మన టెక్స్ట్ మెసేజ్ డిస్ప్లే చేయాలి. సో డిస్ప్లే చేయాలంటే మన టెక్స్ట్ మెసేజ్ని ఒక లొకేషన్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. అదేమనుకున్నాను, 1000 లొకేషన్లో స్టోర్ చేసుకున్నాను. 1000లో స్టోర్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ 1000 స్టార్టింగ్ అడ్రస్ని డేటా పాయింట్కి అసైన్ చేశాను. మూవ్ డేటా పాయింట్ కామా 1000 అసైన్ చేశాను. అసైన్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏముంది, క్లియర్ అక్యుమిలేటర్ ఉంది. క్లియర్ అక్యుమిలేటర్ ఎందుకు వచ్చిందంటే మనం సెట్ చేసుకోవడానికి ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటంటే ఇది మూవ్ CA కామా @ డేటా పాయింటర్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే డేటా పాయింటర్ అనేది ఏతో యాడ్ అవుతుంది. డేటా పాయింటర్ ప్రజెంట్ ఏముంది 1000 ఉంది. ఆ 1000 అనేది ప్రీవియస్ ఏ వాల్యూకి యాడ్ అవుతుంది. ప్రీవియస్లీ వాల్యూ ఇక్కడ 01 ఉంది. ఓకేనా. అది ర్యాండమ్ లో మారిపోతూ ఉంటుంది ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ లో. సో ఈ ఏతో యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి నేను ఏని క్లియర్ చేశాను.
Why? Because to achieve accurate position, exact position, that is non range. ఏని క్లియర్ చేశాను. క్లియర్ చేసిన తర్వాత ఏలోకి ఫస్ట్ లెటర్ హెచ్ని పికప్ చేసుకున్నాను. హెచ్ని పికప్ చేసుకున్న తర్వాత ఇమ్మీడియట్లీ పంపించట్లేదు. ఇమ్మీడియట్లీ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు సెండ్, బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చెక్ అవుట్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంపేర్ చేశాను. ఓకేనా, కంపారిజన్ ఏ కామా 0h కంపారిజన్ చేస్తుంది. ఎందుకోసం అంటే ఈ చెక్ చేసిన ప్రాసెస్ లో మనకి లాస్ట్ ఏమొస్తుంది, యాజ్ లాస్ట్ క్యారెక్టర్ టేకన్ 0h. సో ఈ ప్రాసెస్ లో 0 వచ్చినప్పుడు లాస్ట్ లో, ఈ ప్రాసెస్ లో మనకి లాస్ట్ 0 వస్తే, 0 వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే మన ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ స్టాప్ చేయాలి. ఓకేనా, అందుకోసం 0ది కంపేర్ చేస్తాం. ఇఫ్ ఈక్వల్స్ టు 0 దెన్ జంప్ టు ఎగ్జిట్ పాయింట్. ఓకేనా, ఈ ప్రాసెస్ లో మనం సెట్ చేసిన ప్రాసెస్ లో 0 వస్తే ఎగ్జిట్ చేస్తాను. ఇఫ్ I not get 0, then I will send to LCD module. We call send. We call send. Subprogram send. A ఉన్న H letter ని LCD కి write చేస్తాను. After writing that, again operate the control lines. RS, RW, enable. వీటిని ఆపరేట్ చేయాలి. ఇది ప్రోగ్రామ్. ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నాయా? No. ఒకసారి మన ప్రోగ్రామ్ do the analysis. So once if you do analysis, you will get everything clear. With a new folder, photos, LCD, and okay. Click on now. You can then take a new file. Program. Okay. After writing the program, just save it. Next, LCD 1.8. Save the program. So add your text file to source group. It's a LCD 1.8. Add. Okay. The file is added to source group. Then translate. There are syntax errors. This comparison A comma 00H. So there is no this kind of instruction here. Okay, error కనిపిస్తుంది కదా. సో ఈ 2 lines లో సింటాక్స్ ఎర్రర్ అని చూపిస్తుంది. అంటే మనకి 805 లో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లేనే లేదు. సో నాన్ ప్లేస్ లో మనకున్న ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటంటే ఇది అండి. ఫర్ కంపారిజన్ A and 00H. Comparison A and 00H. If both are not equal, if not equal, jump to next. మనకి అలాంటి the kind of instruction is not there. So the available instruction is CG and comparison A and 00H. సో మనం పికప్ చేసుకున్న ప్రాసెస్ లో ఏనుక ఫైనల్ ఏమొస్తుంది, 0 వస్తుంది. ఏ రిజిస్టర్ ఫైనల్ 0 వస్తుంది. ఈ 0ని 0తో కంపేర్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈక్వల్ అవుతుంది. ఈక్వల్ అయితే ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేట్ అవ్వాలి. ఇన్ కేస్ నాట్ ఈక్వల్ అయితే ఏం కావాలి, ఇఫ్ నాట్ ఈక్వల్ జంప్ టు నెక్స్ట్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ గో ఫర్ ఫర్దర్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఇన్ కేస్ ఈక్వల్ అయితే ఏం కావాలి, ఎగ్జిట్ కావాలి. షార్ట్ జంప్ టు ఎగ్జిట్ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇది అని కంపారిజన్ A and 00. ఇఫ్ నాట్ ఈక్వల్, రెండు నాట్ ఈక్వల్ అనుకోండి, దాని మీనింగ్ ఏంటి,
ఏలో ఉన్నది లైక్ హెచ్ లెటర్, ఎం లెటర్, యూ లెటర్ సంథింగ్ ఇస్ దేర్. ఓకేనా? అప్పుడు ఏమవుతుంది, నాట్ ఈక్వల్ అవుతుంది. నాట్ ఈక్వల్ అయితే ఏమవుతుంది, రిఫర్ జంప్ టు నెక్స్ట్. ఎక్కడికి వస్తుంది, ఈ లొకేషన్ వచ్చింది. ఇది జరుగుతుంది. ఇన్ కేస్ ఈక్వల్ అనుకోండి, ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏమన్నా ఇక్కడ షార్ట్ జంప్ టు ఎగ్జిట్ పాయింట్ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకేనా? ఇక్కడైతే మనం మాడిఫై చేసుకోవాలి. జీరో ఎర్రర్స్, జీరో వాల్యూస్. నెక్స్ట్ come to target, right click, option for target, it is for generate text file. Create text file option. You can change the text file name. LCD123. Suppose I am giving the file name as LCD123. See, so in the bottom section, in the output window, there is an X file. Right now, there is no X file. After taking the option, now click on the three icons. Click on the three icons. Now, LCD123 X file created. Creating X file from the location and the file name is LCD123. Okay, here comma indicates it's a comment. See, semicolon indicates comment. Semicolon indicates comment. Okay, na? It's not an instruction, it's a comment. Semicolon, it's a comment. Okay, na? So now I got X file. Now upload your X file into the microcontroller. See, yes, it's working. కనిపిస్తుందా? Are you there? That's the matter. Kalamullah. మీరు బాటమ్ లో కొంచెం టెక్స్ట్ మెసేజ్ చేంజ్ చేస్తే అది డిస్ప్లే అవుతుంది. మీరు ఏది రాస్తే అది చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. Catch me if you can. So this LCD module on single line, single row, it will display only 16 characters. Catch me if you can miss అవుతుంది. అవునా? సో ప్రతి రోలో కూడా మనం డిస్ప్లే చేయగలిగింది ఓన్లీ 16 characters ఇంక్లూడ్ స్పేస్. ఓకేనా? In case if you want to select second row, C0H ఈ కమాండ్ పంపించాలి.
Now cursor is going to force begin from second row. అవునా? అట్లా మనం కమాండ్స్ పంపిస్తే ఏదైనా రోని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. It's the time for queries. If you have any notes, please ask me. Any queries? Any confusions? మీరు చెప్తే నాకు అర్థమైంది, కామ్గా ఉంటే నాకేం తెలియదు. If everything is fine, I will go for next program. One small program is there. I will finish within 10 to 15 minutes. రోజు చెప్పండి. Yes? Okay, fine. DC motor interface. Okay? DC motor. It is very simple program. చెప్పండి. Yes, definitely you can done. బట్ ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ప్రోగ్రామ్లో చాలా కొంచెం చేంజెస్ వచ్చింది. ఇక్కడ థింగ్ ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు కూడా ఏలోకే డేటా సెట్ చేసుకుంటున్నాం. మన డేటా పంపించిన, కమాండ్స్ పంపించిన త్రూ ఏ రిజిస్టర్తో పంపిస్తున్నాం. అవునా? ఏ ఎప్పుడు కూడా చేంజ్ అవుతూనే ఉంది. కాన్స్టెంట్గా ఏదో ఒక వాల్యూని హోల్డ్ చేయట్లేదు. కాన్స్టెంట్ ఒక వాల్యూ ఉంటుంది, ఏలో ఉండట్లేదు కదా. ఫస్ట్ ఎక్స్ట్రా పికప్ చేసుకున్నారు, అప్పుడు ఏలో ఒక వాల్యూ వచ్చింది, హెచ్ ఎట్లా ఆస్తి వాల్యూ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఈ లెటర్ ఫెచ్ చేసుకుంటారు, అప్పుడు ఒక వాల్యూ వస్తుంది. అవునా? ఇప్పుడు ఏలో వాల్యూ ఏది కాన్స్టెంట్గా ఉండట్లేదు కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్ కాకుండా ఏలో 0, 1 తీసుకుని దాన్ని బ్యాకప్ చేసుకొని మళ్ళీ ఫెచ్ చేసుకుని ఇట్లా ప్రతిసారి బ్యాకప్ చేసుకుని ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఆ విధంగా అయితే అవుతుంది. చెప్పండి. కర్సర్ నెక్స్ట్ పొజిషన్కి వెళ్ళి నెక్స్ట్ లొకేషన్కి వస్తుంది. నెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది కదా, ఆ బాక్స్ ఉంది అంటే ఒకే చోట ఫస్ట్ హెచ్, తర్వాత ఈ, తర్వాత ఎల్, తర్వాత ఎల్ అట్లానా? కర్సర్ ఇంక్రిమెంట్ అవ్వకూడదు, అదే పొజిషన్ నీకు రావాలి. లక్ష్మీ రాయ్ కమాండ్స్ ఉందని చెప్పింది కదా. కమాండ్స్ ఉందో చూడాలి. కమాండ్ ఉన్నప్పుడు అది అవుతుంది అనమాట. నేను చెక్ చేస్తాను కమాండ్ ఏముందో దానికి చెప్తాను. ఓకేనా? ఇంకా ఎనీ మోర్? Next one is DC motor.
take simple motor, simple DC motor. For better understanding, I'm taking motor, one cell. Cell means battery. Okay. So motor, this is positive terminal and this is negative terminal. Okay. So if you connect motor positive to the battery positive terminal and motor negative, battery negative. The name of the motor, it starts to rotate in clockwise direction. అవునా కదా? సపోజ్ అంటే ఇక్కడ మోటార్ పాజిటివ్ వచ్చేసి బ్యాటరీ పాజిటివ్, మోటార్ నెగిటివ్ వచ్చేసి బ్యాటరీ నెగిటివ్ కనెక్ట్ చేసుకుంటే ఈ DC మోటార్ కంటిన్యూస్ గా ఫార్వర్డ్ డాష్ లో రన్ అవుతుంది. ఇదే కనెక్షన్. మోటార్ డైరెక్షన్ రివర్స్ చేయాలంటే ఈ పాజిటివ్ ని బ్యాటరీ పాజిటివ్ ని మోటార్ నెగిటివ్ కనెక్ట్ చేయండి, మోటార్ పాజిటివ్ ని బ్యాటరీ నెగిటివ్ కనెక్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రన్ అవుతుంది. అవునా? అంటే ఇక్కడ ఓవరాల్ గా జరిగేది ఏంటంటే మోటార్ ఎన్ని టెర్మినల్స్ ఉన్నాయి? మోటార్ హ్యావింగ్ 2 terminals. One is positive, second one negative. So if we connect positive, negative, it starts to rotate in clockwise direction. Second case, positive and negative. Battery positive and motor negative. Battery negative and motor positive. సో రివర్స్ టెర్మినల్స్ ని అట్లా కనెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మోటార్ అనేది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో రన్ అవుతుంది. ఇది ఇక్కడ జరిగింది. అంతే కదా? సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మైక్రో కంట్రోలర్ ఇంటర్ఫేస్ చేస్తాను. మైక్రో కంట్రోలర్ అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ టేకింగ్ one motor driver, L29TB motor driver. So that motor driver is used to drive the motor and also it is used to change the motor direction. Motor driver, it is used to drive the motor and control the motor direction. So it is the motor driver, L29TB motor driver. It comes with the 16 pins. So with this motor driver, we can control two DC motors. Okay, na? Two DC motors. So ఇక్కడున్న మోటార్ డ్రైవర్ యొక్క ఇన్పుట్ 1 ని అంటే మనకి 2 మోటార్స్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా, 2 మోటార్స్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ మోటార్ ని సెకండ్ మోటార్ ని అవుట్పుట్ 3 అవుట్పుట్ 4 కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఇన్పుట్ సైడ్ లో ఇన్పుట్ 1 ఇన్పుట్ 2 ఎందుకోసం అంటే మోటార్ కి 2 టెర్మినల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ 2 టెర్మినల్స్ ని డ్రైవ్ చేయడం కోసం ఇన్పుట్ 1 ఇన్పుట్ నెంబర్ 2 యూజ్ చేసుకుంటాను. ప్రజెంట్ మనం ఒక మోటార్ కి ప్రోగ్రామ్ రాద్దాము ప్రోగ్రామ్ లో. నెక్స్ట్ ఈ మోటార్ డ్రైవర్ యొక్క కనెక్షన్స్ ఏం చేయాలంటే రెండు పీసెస్ కనెక్ట్ చేయాలి. కనెక్ట్ చేయాలి. ఫ్రమ్ ద టెర్మినల్ మోడ్ take the power, enable, it is always it should be VCC or 1, always enable and should be 1. అంటే మోటార్ యొక్క డ్రైవర్ అనేది ఇప్పుడు ఎనేబుల్ లో ఉండాలి. enable 1. So input 1 input number 2 and enable 1, these 3 for drive motor 1.
input number 3, input number 4. Next, enable line 2, base 3 for drive second motor. Okay, na? So here I'm taking only one motor. So I'm taking input 1, input number 2, base 2 for control the motor direction. Enable 1, enable the first H-bit motor, H-bit circuit. So instead of alternate really there is a H-bit circuit. So up to now this is the connection. So why I'm taking motor driver is means it is for drive the motor and control the direction. Okay, wow. So ఇక్కడ ఇన్పుట్ లైన్ దేని కనెక్ట్ చేశాను 2.0 and 2.1. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనం ఈ పిన్స్ ఇన్పుట్ 1 కి ఇన్పుట్ నెంబర్ 2 కి డిజిటల్ వాల్యూస్ సెలెక్ట్ చేయాలి, వన్స్ అండ్ జీరోస్ పంపించాలి. ఓకేనా? See, to enable line, enable 1, input 1, input number 2, motor direction. Okay, enable line, it is always 1. Should be 1. Okay? So input lines లో మనం ఏం పంపించాలంటే ఇప్పుడు మీరు ఇన్పుట్ లైన్స్ రెండు కూడా 0 0 పంపించారు అనుకోండి, ఏమవుతుంది మోటార్ ఏమవుతుందండి? 0 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 0 volts. ఇన్పుట్ నెంబర్ ఇది కాదు 0, నథింగ్ బట్ 0 volts. అంటే అక్కడ ఇండైరెక్ట్లీ మోటార్ యొక్క 2 టెర్మినల్స్ గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందండి? ఏమవుతుంది? మోటార్ 2 టెర్మినల్స్ ని గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేస్తే మోటార్ రన్ అయితే స్టాప్ అయిద్దాం. సో అంటే ఈ కేసు లో మనకు మోటార్ అనేది ఆఫ్ అవుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఒక మోటార్ టెర్మినల్ ని VCC కనెక్ట్ చేశాను, మోటార్ టెర్మినల్ ని గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో రన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు రివర్స్ చేస్తాను, ఒక టెర్మినల్ ని గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేస్తాను, దాన్ని VCC కనెక్ట్ చేస్తాను. ఏమవుతుంది? రివర్స్ డైరెక్షన్ లో మోటార్ రన్ అవుతుంది. ఫోర్త్ కేస్, రెండు VCC కనెక్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ కేసులో కూడా మోటార్ స్టాప్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు VCC అంటే దీని ఏంటది? VCC means 5 volts. Logic 1, nothing but 5 volts. Ground means logic 0, nothing but 0 volts. ఓకేనా? అంటే మనం 1 0 పంపిస్తే ఫార్వర్డ్ అవుతుంది, 0 1 పంపిస్తే రివర్స్ డైరెక్షన్ లో రన్ అవుతుంది. 1 1 పంపిస్తే మోటార్ స్టాప్ అవుతుంది. అంటే 2 0 అయినా 2 1 1 అయినా మోటార్ ఏమవుతుంది? స్టాప్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ 1 0 పంపిస్తే ఏమవుతుంది? 1 0 పంపిస్తే ఉంటుంది మీనింగ్ అంటే మోటార్ పాజిటివ్ టెర్మినల్ ని పాజిటివ్ కి, నెగిటివ్ టెర్మినల్ ని నెగిటివ్ కనెక్ట్ చేస్తే మోటార్ విల్ స్టార్ట్స్ టు రొటేట్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఇన్ కేస్ if you connect motor positive to the supply, negative terminal, motor positive to the supply, positive terminal చేస్తే మోటార్ రివర్స్ డైరెక్షన్ లో రన్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎనేబుల్ లైన్ నేను దేని కనెక్ట్ చేయట్లేదు, దీన్ని ప్రోగ్రామింగ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా ఏం చేశాను?
ఎనేబుల్ అని ఏం చేస్తాను డైరెక్ట్ గా పవర్ సప్లై VCC కనెక్ట్ చేస్తాను. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ 1. ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రోగ్రామ్డ్. కావాలంటే ప్రోగ్రామింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు, ఏదో ఒక పిన్ కనెక్ట్ చేసుకుని ప్రోగ్రామింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? నేను ప్రోగ్రామింగ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా VCC కనెక్ట్ చేశాను. బట్ ఇన్పుట్ 1, ఇన్పుట్ 2 both are programmed. Why? Because those two lines are connected to the port 2.0 and 2.1. ठीक है? అర్థమైంది ఏమన్నా? హలో, ఓకే. అంతే, ప్రోగ్రామ్ is very simple. I would like it. Model input 1 is connected to input 1. Port 2.0. Input 2 line is connected to port 2.1. అంతే కదా? మన రెండు కదా తీసుకుంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆ 2 లైన్స్ కి, ఆ 2 పిన్స్ కి మనం 10 పంపించాలి. ఫస్ట్ టైం మనం పంపిస్తున్నామంటే set bit input 1 line, here input 2 line. సో కొంత రిలాక్సేషన్ కోసం ఏ కాల్ డిలే ఇద్దాము. డిలే ఇది ఈజ్ నాట్ కంపల్సరీ, బట్ సిస్టమ్ రిలాక్స్ అవ్వడం కోసం మనం డమ్మీ డిలే ఇవ్వచ్చు. once again repeat, it's not compulsory. It is for only system హ్యాంగ్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం మాత్రం మనం తీసుకుంటున్నాం. in1 here input అంటే ఒకసారి 10 చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మనం ఏదో డిస్కస్ చేస్తున్నాం, 10 పంపిస్తున్నాం. ఈ టైంలో ఏం కావాలి? మోటార్ అనేది ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ రన్ అవ్వాలి. program compile, 0 errors, 0 warnings, and go for the target. There is a shortcut symbol for take the option for hex file. It's like a cracker symbol. See, cracker symbol on gonna click change. Take the option. DC123. Expel was created. Upload. Retry. Yes. For 10, it is going to rotate the motor in forward direction. అవునా? నేను డైరెక్షన్ చేంజ్ చేయడం కోసం యాంటీ క్లాకింగ్ లో రన్ చేస్తాను. అప్పుడు ఏం చేయాలి? క్లోజ్ చేస్తాను.
make it in1 0 into it should be 1. Okay. Yes, now it is taking anti-clockwise direction. In case మీరు రెండు జీరో చేయండి, రెండు జీరో చేయండి, ఏమవుతుంది? in1 0 into 0. It's not taking any direction. Water gets stopped. In case మీరు రెండింటిని ఆన్ చేయండి, for this condition also motor is stopped. అవునా? So important thing is as per this one. In case నాకు మోటార్ ఒక టైం వరకు ఆన్ చేయాలి, రన్ చేయాలి, ఫార్వర్డ్ రన్ చేయాలి, కొంత టైం తర్వాత అది మీరు అసైన్మెంట్ చేయండి. ఓకేనా? డూ ద అసైన్మెంట్. ఒక 5 సెకండ్స్ వరకు ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో మోటార్ రన్ అవ్వాలి. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ 5 సెకండ్స్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో మోటార్ రన్ చేయండి. పాసిబిలిటీ అవుతుందా లేదా? స్క్రీన్ చూసుకోండి. అది సో అది కూడా అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఒక స్విచ్ కనెక్ట్ చేయండి. లాస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ చూసాం కదా, స్విచ్ ఇంటర్ఫేస్ అట్లాగే కనెక్ట్ చేయండి. స్విచ్ ఓపెన్ చేస్తే ఒక డైరెక్షన్ రన్ అవ్వాలి, స్విచ్ క్లోజ్ చేస్తే ఒక డైరెక్షన్ రన్ అవ్వాలి. అది కూడా అసైన్మెంట్ చేస్తారా? Is it okay? Any more clarifications? So I'm going to end the session. So if you have any doubts, please ask me.